সকলোকে প্ৰীতি আৰু সম্ভাষণ জনাইছো উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ প্ৰশ্ন কাকতৰ 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন অৰ্থাৎ প্ৰিপজিশন আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ বিষয় হৈছে প্ৰিপজিশন 2025 বৰ্ষত ইতিমধ্যে পৰীক্ষাত অহা প্ৰিপজিশন খিনি আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰা হ'ব আশা কৰিছো তোমালোক সকলোকে মনোযোগেৰে শুনিবা প্ৰথম প্ৰশ্ন your story is devoid dash truth Your story is devoid dash truth. So devoid or logot ami ki preposition ব্যবহার করিম of. Your story is devoid of truth. Hydrogen combines dash oxygen to form water. Hydrogen e oxygen or logot ki hoy combine kori pani সৃষ্টি করে বা পানি গঠন করে. Hydrogen combines with oxygen to form water. Hydrogen combines with oxygen to form water. Professor Singh delivered a lecture dash nuclear fusion. Nuclear fusion upor Professor Singh a lecture disil. So yet ki hobo Professor Singh delivered a lecture on nuclear fusion. He has been ill dash last 3 years. So yet jehetu last 3 years ase present perfect continuous tense or hoy aru present perfect continuous tense ot ki hoy duta preposition ase since aru for hale present perfect continuous tense or pra ami kisuman preposition nije nije dhoribo paru so present perfect continuous ot since ba for thake yat last 3 years ase point of time nai period of time ase ode period of time thokar babe amar yat for hobo he has been ill for last 3 years. Question number E. Last night a thief broke dash my house. Joanikha ki hoisil sur amar ghorot humaisil. So last night a thief broke into mane hoise probesh kora. Broke into probesh kora mane ki jure bole probesh kora bujhay. The examination is dash hand. At hand mane hoise khub kom dinor bhitorot. Ore yet examination is at hand hobo. He is dash trial. He is ki trial hobo? He is on trial now.